السلام عليكم. Good morning طلابنا الأعزاء. إن شاء الله we will start the second semester. Our topic is communication skill. We will take today patient-centered communication in pharmacy practice. Our learning object يعني شنو التوبيك اللي راح ناخذها إن شاء الله اليوم. Patient-centered communication in pharmacy practice. What the meaning of the patient-centered communication? What is the pharmacist's responsibility for providing patient care? شنو أهمية communication in meeting our responsibility for the patient care and understanding the medication use from the patient perspective? Also encouraging more active patient role in the therapeutic monitoring. لازم نشجع البيشنت إنه يساهم على مود إحنا نتوصل للثيرابيوتيك جول وشون نسوي monitoring. In order to meet their professional responsibility, the pharmacists have become more patient-centered in the provision of pharmaceutical care. إذن هي وحدة من الresponsibility على الفارماسيست إنه هو طبعا providing ينطي أو يوصل الpharmaceutical care. بس هسه إحنا راح نتوجه more patient يعني راح أكثر شيء focus على الpatient. The pharmacists have the potential. That means the pharmacists have the chance to contribute even more to improve the patient care. إذن إحنا باستطاعتنا وعندنا chance إنه إحنا نحسن من patient care through the effort. شنو الجهد مالتنا اللي حنسويه على مود first to reduce the medication error and two to improve the use of the medication by the patient. Using effective communication skill is essential. هي كلش أساسية in the provision لتقديم patient care. Why is the patient-centered communication so crucial? هو أساسي أو مهم to the professional practice. راح نفهم هذا السؤال by consider the following case. A 36 years old man was prescribing a fentanyl patch to treat the pain result from the back injury. That means this man عنده فد مشاكل بالback pain و they give us fentanyl patch بشكل transdermal على السكن. هي عبارة عن opiate analgesic to treat the pain. The patient was not informed that the heat could make the patch unsafe to use. That means there is no advice about this caution. So the patient he fell asleep with the heating pad and he died. The level of the fentanyl, when they checked the blood level, they found that the fentanyl level was 100 times the level that it should have been. So that means there is no effective communication between the pharmacist and the patient. There is no advice, there is no education about the simple things. Second case, a patient prescribed normodyne. This is labetalol. This is used for the treatment hypertension. It is a beta blocker. The pharmacist was confused and dispensed norepinephrine اللي هو عبارة عن tricyclic antidepressant. After that, the patient experienced a side effect because she takes tricyclic antidepressant. She have a blurred vision, hand tremor. Since she knew that she was supposed to take the medication to treat hypertension, even minimal communication between the pharmacist and the patient about the therapy would have prevent this medication error. يعني هي أبسط شيء الصيدلاني ما سألها هو هذا العلاج. أولا ما سألها هو الطبيب بلغش إنه أنتي شنو الدايجنوزز أو شنو عندك أو أنتي تعرفين ليش ماخذة هذا العلاج أو شلون تاخذين. هو فقط سوى dispensing. هو do not focus on the patient, and this is the problem. Pharmacist's responsibility in the patient-centered care, PCC. Example, in 2005, one study found that 27% of the patients experienced symptoms they attribute to the new prescription. شافوا إنه كل الأشخاص اللي يأخذون new prescription واحدة من الستدي شافوا إنه 27 هم دا يعانون من symptoms, and many of these symptoms تقريبا 31% were not reported to the prescribing physician. يعني البيشنت هو عنده symptoms نتيجة علاج معين
بس هو ما دا يبلغ الفيزيشن بهاي السيمتومز. لذلك هاي الستدي سوت speculation فالتخمين، أو سئلت أسئلة وتريد تعرف شنو الجواب أو الأوتكم. why the patient failed to report symptoms، ليش هذا البيشنت مدى يقول السيمتومز للفيزيشن، and focus on the healthcare provider who did not inquire about the problem with the drug therapy. وده نسأل أو إحنا focus ليش هذا الفيزيشن أو healthcare provider الفارماسيست أو الفيزيشن did not ask about any problem with the drug therapy, and also focus on the patient who dismiss the seriousness of the side effect. يعني هو عنده side effect وهاي side effect كلش هي خلينا نقول serious، بس هو مدي يبلغ الطبيب بها، أو who do not want to be seen as complying to the physician، ما يريد يبين نفسه أنه هو دي يشتكي للphysician about the prescribing treatment. Okay. This is between bracket with the blue color. لا تحفظوها، هاي فقط انت تفهم الكيسات ونفهم هي شنو السبب وشنو النتيجة. As revealed from the example above, it is not enough for the pharmacist to simply provide the medication in the most efficient and the safest manner. إيه صحيح أنت واجبك إنه تنطي العلاج، بس مو كافي إنه تنطي العلاج بشكل شنو فعال وآمن. The pharmacist must participate in activity that enhance the patient adherence and the wise use of the medication. أنت لازم تشجع البيشنت على الاستخدام. أولا البيشنت adherence يعني هو مو فقط يسمع follow the instruction of the physician، لازم هو يكون مقتنع ويكون adhere يعني ملتزم بالعلاج. and the wise use يعني شنو الحكمة من استخدام هذا العلاج، هو لازم يفهم إنه هو عنده مشاكل بالضغط أو بالهارت ديزيز وإنه هذا كلش مهم إنه ياخذه، بما معناها we want to focus on the patient center element, and this include the patient understanding and the actual medication taking behavior. Pharmacist responsibility in the patient-centered care. Pharmacists are accepting increasing responsibility in ensuring that the patient، يعني هي المسؤولية صحيح زادت على الصيدلاني، بس هي هاي من ضمن واجباته، and he was accepted this increase in the responsibility to ensure that the patient first avoid the adverse effect of the medication and to reach the desired outcome from the therapy. So this changing in the role of the pharmacist صار switching from the medication أو task center practice to the patient center care. يعني قديما كنا مهتمين بالميديكيشن أو بالproduct، now we focus to patient center care. Patient center care depend on the pharmacist's ability first to develop a trusting relationship with the patient. Trusting relationship كلش مهمة. To engage in the open exchange of the information. راح يصير تبادل بالمعلومات، راح ناخذ المعلومات من البيشنت وعلى ضوءها نرجع feedback. 3. To involve the patient in the decision making process regarding the treatment. كلش مهمة إنه البيشنت يساهم بالديسيجن، يعني أنت لا تاخذ الديسيجن on behalf of the patient، ترى هو اللي حياخذ الميديكيشن مو الصيدلاني. 4. To help the patient to reach the therapeutic goal and that they are understood and endorsed or accepted by the patient as well as the healthcare provider. So this is done all by the effective communication. It is essential to meet these patient care responsibility in the practice of the pharmacist. Pharmacist's responsibility in the patient care. The incidence of the preventable adverse drug event and the cost to the society associated with the medication-related morbidity and mortality is of growing concern. Nowadays لو نشوف إنه تيجي هواي كيسات نتيجة side effect of medication، نتيجة ماكو education، نتيجة ماكو communication between the healthcare provider and the patient، وهاي كلها راح تؤدي إلى أنه حسبب لنا cost إلمن للsociety كمجتمع and also associated with morbidity and mortality. لذلك Hepler and Strauss in 1990 have made a compelling case for the societal need for pharmaceutical care. شافوا إنه هاي قضية كلش مهمة and it is compelling، هي أشبه بالforced case إنه المجتمع بحاجة إلى pharmaceutical care. لذلك صار define
أو definition للpharmaceutical care as the responsible provision of a drug therapy for the purpose of achieving a definite outcome that improve the patient quality of life. أنت من واجباتك أو مسؤولياتك إنه يتم تقديم العلاج على مود أنت تتوصل إلى definite outcome على مود نحسن من patient quality of their life. Using effective communication skill is essential in the provision of the patient care. The quality of the interpersonal relationship the pharmacist develop with the patient depend upon effective communication. نرجع ونقول كل الكواليتي مال الريليشنشيب الفارماسيست اللي حي develop يسويها ويا البيشنت تعتمد على هو وش قد عنده communication skill وش قد هي هاي effective. The importance of the communication in meeting your patient care responsibility. The communication process between the pharmacist and the patient serve two primary functions. A. To establish the ongoing therapeutic relationship between the professional and the patient. B. To provide the exchange of the information. هاي عملية تبادل المعلومات. شو راح تساعدنا? Necessary to assess your patient health condition. راح تبدي تقيم أنت شنو هو عنده condition disease. And to reach the decision on the treatment plan. 3. Implement the plan بعد أنت ما خليت البلان شلون حتطبقها. And 4. Evaluate the effect of the treatment on the patient quality of life. وطبعا هاي evaluation عن طريق المونيتورينج راح نشوف مدى الeffect of هاي treatment on the patient quality of life. هل صار تحسن بحالته أو احتمال بالعكس. The importance of the communication in meeting your patient care responsibility will continue. The ultimate purpose of the professional patient relationship is to achieve a mutual, متبادل, understood, and agree upon the goal of the therapy that improve the patient quality of life, that mean the patient outcome. إذن هاي relationship should be mutual, يعني between the pharmacist and the patient. لازم كل واحد فاهم شنو اللي عليه أو شنو الواجب اللي عليه. Your goal, for example, is changing from providing the patient with the drug information to the goal of ensuring that the patient understands their treatment in order to take the medication safe and appropriately. What is the patient-centered care? The pharmacist must be able to first understand the illness experience of the patient. كل الفاكتورات اللي هي السوشيال والسايكولوجيكال والبيوميديكال factor. 2. The pharmacist must be able to perceive understanding each patient experience of illness as unique. That means each patient as a person. لا نحسبهم as a case. كلهم كيسات عندهم hypertension. لا. كل patient as a person, not as a case. 3. The pharmacist must be able to foster a more equal relationship with the patient. لازم كل relationship اللي هي therapeutic relationship with the patient تكون equal. The pharmacist must be able to build a therapeutic relationship with the patient to meet a mutual understood the goal of the therapy. And number 5, the pharmacist must be able to develop a self-awareness of the personal effect on the patient, meaning the provider must be aware of their own response to the patient and sometimes unintended effect their behavior may have on the patient. في بعض الأحيان من دون ما نقصد بشكل unintended الفارماسيست احتمال يأثر على البيشنت. احنا نصيح له self awareness of personal effect on the patient. لذلك لازم احنا ننتبه. انت صحيح تسوي له education تنطيه information بس البيشنت هو اللي يسوي decision. Encouraging a more active patient role in the therapeutic monitor. Providers such as physician and also the pharmacist could do more to help and enable the patient and their family to take a more active role in the monitoring response to the treatment and ensuring that the treatment goals are being met. انت شلون تساعده على مود انه هو يسوي monitoring وشلون انت تتأكد انه احنا وصلنا للتريتمنت جول. في بعض الاحيان اكو lab result تساعدنا على مود نحقق المونيتورينج. For example
HbA1c, or we have international normalized ratio. This is give us a scientific basis for the therapeutic monitoring. كل الأشخاص اللي ياخذون وارفرين حنشيك لهم ال ANR إذا هي كانت within the normal level. that mean إنه هذا البيشنت عنده ما عنده مشكلة of bleeding by checking the ANR. For example شخص عنده diabetes راح نشيك ال HbA1c وحنسوي patient self monitoring لل blood glucose every day، بالإضافة إنه أكو blood glucose awareness training program. هذا إحنا حنعلم البيشنت شنو هي الساين مالت الهايبوغلايسيميا والهايبرغلايسيميا وشون يقدر يعالج نفسه إذا صارت عنده واحدة من هاي الحالات. But for many chronic conditions, we depend on the patient report of the response to the treatment. For example, we have many conditions such as depression, pain, asthma, angina, GERD, epilepsy, and arthritis. Here we are rely or depend heavily on the patient self-report of the symptoms. يعني إذا هو عنده pain أو هو عنده depression، حتى لو أكو فد lab result معينة تساعدنا، بس هاي حتكون مو كلش specific. إذا إحنا راح نعتمد على البيشنت، هو راح يقول لنا شنو هي السيمتومز اللي عنده. Well, the principle and the knowledge should the pharmacist knows. يعني إن شاء الله at the end of the 5 years اللي أنتوا حتتعلموها إن شاء الله 5 سنوات في مجال الصيدلة، أنتوا شو راح تكون عندكم knowledge. First راح تكون عندكم knowledge of the disease. Second, knowledge of the drug therapy. 3, knowledge of the laboratory testing. 4, knowledge of non-drug therapy. 5, knowledge of the communication skill. 6, drug information skill. 7, patient monitoring skill. And 8, physical assessment. Encouraging more active patient role in the therapeutic monitoring. Why? To share their experience with the therapy, because there are many reasons. First, it may be those patients they have unanswered question. 2, those patients may have misunderstanding. 3, those patients experience a problem related to the therapy. 4, they monitor their own response to the treatment. That means انت من حتشجع البيشنت انه حيكون له في الدور بالثيرابيوتيك مونيتورينج في حالة انت حتسوي مونيتورينج للريسبونس to the treatment. And 5, they make their own decision regarding therapy. And 6, they may not reveal this information to the pharmacist unless the pharmacist initiate a dialogue. لا تتوقع انه البيشنت هو راح يجي يبدأ الأسئلة، لازم انت تشجع انه هو يكون عنده شنو more active role، انه انت تبدي تسأله وهو اكيد راح يبدي يجاوبك. A patient-centered review of the medication user process. Focus on the patient role in the process and include 3 steps. Step 1, the patient perception and interpretation. The medication use process for the patient begins when the patient perceives a health care need or health related problem. طبعا البيشنت راح تبدي الريليشن مالته أو علاقته ويا الميديكيشن من هو يصير عنده health related problem. The patient then interpret the perceived problem. هو ايش فهم عن هاي المشكلة مالته الصحية، راح يبدي ينطي لها interpretation أو تفسير. هاي interpretation is influence راح تتأثر by many factors, psychological and social factors, and these factors include: first, the individual previous experience with the formal healthcare system. هذا البيشنت شنو عنده previous experience، يعني هو يروح للgovernment hospital يشوف ماكو عناية جيدة، طبعا راح يتجه للبرايفت وحياخذ فد موقف من الجفرمنت أو العكس هو الصحيح. 2, family influence. 3, culture different in the conceptualization of the health and illness. هو المشكلة في بعض الأحيان الكالتشر والعادات والمدى فهمه للهيلث، يعني مثلا هو obese والطبيب يقول له إنه هاي الأوبيسيتي هي عبارة عن disease وحتسبب لك complication، بس هو باعتقاده إنه هي هاي healthy. It is not a disease. 4, knowledge of the problem and the individual vary greatly on the level of the medical. 6, psychological characteristic. 7, personal value.
motives يعني شنو الحافز and the goal and so on. Another outside force such as family member who maybe offer their own interpretation and advice. يجي واحد من العائلة هو يقدم نصائح ويقول له ما لك علاقة بهذا الطبيب، أخذ نصيحتي أني كذا كذا. Step 2 patient action. بعد ما البيشنت صار عنده perception and interpretation راح يبدي ياخذ action. هاي أما no action أو ياخذ action. إذا كانت no action this is either because A the problem is seen as minor or transitory، هو اللي يشوف إنه هاي المشكلة الصحية اللي صارت عنده في شيء بسيط أو هو مؤقت. B because the patient lack the means to initiate the treatment. المينز هنا معناها ما عنده الوسيلة، قد يكون ما عنده الوقت أو ما عنده الموني إنه يبدي التريتمنت. في حالة إنه البيشنت لا راح ياخذ action. The patient action can include initiation of the self-treatment، راح يبدي هو يعالج نفسه بنفسه. B initiation of contact with non-medical provider such as faith healer، يعني راح يبدي يروح مو إلا للطبيب وإنما يروح non-medical، يعني قد يكون جماعة العشابين وياخذ بلانت، أو قد يروح إلى شيخ، أو أي معتقد إنه احتمال واحد يصلي له أو يقرأ له قرآن، هو هاي تعتبر عنده أهم من الطبيب. C contact with the healthcare provider like physician, pharmacist or other health care professional. Step 3 patient communication. Patient must describe his symptoms, experience and to some extent his interpretation of the experience to the physician. إذن كل السيمتومز اللي هو يعاني من عندها أو هو وش عنده interpretation من السيمتومز اللي يعانيها لازم يقولها للفيزيشن أو الفارماسيست أو any healthcare practitioner. على مود بعد ذلك هذول الهيلث كير بروفيشنال يقدرون يتوصلون للدايجنوزز. Once the healthcare provider reach the professional assessment or the diagnosis of the patient problem، طبعا هاي بالاعتماد على ال patient report examination and other lab data. يعني هو الطبيب شلون يتوصل للدايجنوزس؟ طبعا يعتمد على ال patient report من الساين والsymptoms، هو حيسوي physical examination وبالاعتماد أيضا على اللاب data. They make a recommendation to the patient. إذا after a diagnosis راح يصير recommendation. هاي ال recommendation is to initiate، راح يبدي ياخذ ال drug treatment. بس هنا ال patient هو أما راح ياخذ بهاي ال recommendation أو may not carry out this recommendation. When the patient may not carry out this recommendation, data indicated that the large number of the prescription are written that are never be filled or they are filled but remain in claim in the pharmacy. اكو هواي استديات شافوا انه اكو هواية prescription الطبيب دي يكتبها، بس المشكلة انه ما حد يروح ياخذها من الصيدلاني او ينطيها للصيدلاني وبعدين على مود يرجع ياخذها، بس هو مدى يرجع ياخذها. لذلك شافوا انه 20% of the people report they are take less prescription medication than recommended because of the cost. وهاي صحيحة في بعض الأحيان شوف الطبيب كاتب له فد 10 medication، لذلك هو يجي للصيدلاني يقول له المهم ما تنطيني إياها والبقية خليها بعدين because of the cost. إذا failure to initiate prescribed therapy may be caused by، هو ليش مدى ياخذ العلاج اللي دا يكتبه الطبيب. First it may be because of the economic constraint، سبب economic شغلات اقتصادية ماكو money. 2 lack of understanding of the purpose of the recommendation، هو ما عنده معلومة هو ليش الطبيب احتمال يتوقع هاي الفيتامينات فقط مقوية فيقول له لا تنطيني المقويات، بينما هو احتمال عنده أنيميا وهاي الفيتامينات هي علاج مو مقوي بهالحالة هاي. 3 failure to buy into the treatment plan، هنا الباي into معناها انه يفشل to start او ياخذ التريتمنت plan. For some of these patient decision may in fact reflect a failure in the communication process ما between the patient and the healthcare provider. هو مدى ياخذ علاجه لأن هو أصلا ما صار أي communication between the patient and، لذلك احنا نقول صار failure بال communication skill. When the patient may carry the recommendation، that means after the diagnosis the doctor give the recommendation he decide to
to take this recommendation. When the patient do accept the recommendation to initiate the drug treatment, راح يبدي ياخذ العلاج, he obtain the medication and attempt to follow the regime as prescribed. They can do this by the best of their ability as they understand the drug are intended to be taken. يعني هو من حيعرف الغرض انه هو دا يعالج ضغطه راح يبدي هو بالفعل ياخذه. For many patients the medication taking include misuse. راح يصير بها شنو؟ misuse. This is caused by first misunderstanding of what it is recommended. إذا هو ما دا يفهم هذا العلاج علما ما حينطي أهمية. 2. It may be unintended deviation from the prescribed treatment regime. يعني هو بدون قصد راح يصير شنو deviation. يعني إذا هو قال لك كل deviation بما معناها هو it may be forgotten. يعني كل 8 ساعات بس تذكر الدوز at night ياخذها at night. The patient 3 may be administered the drug but with intentional modification of the regime. هو متقصد سوى modification. يعني هذا الميديكيشن لازم ياخذه كل 6 ساعات بس هو ما يقدر ياخذه كل 6 ساعات فيسويها كل 8 ساعات أو يسويها كل 12 ساعة أو هو صايم fasting وما يقدر ياخذها كل 8 ساعات لذلك هو يسوي modification للميديكيشن. So at the summary, the patient is the focus of the medication use process. Your communication skill can facilitate the formation of a trusting relationship with the patient, foster an open exchange of the information and the sense of the partnership between the pharmacist and their patient. An effective communication process can optimize the chance that the patient will make informed decision. إذا أنت حصعد من الشانس إنه هو راح ياخذ الديسيجن. to use the medication appropriately بشكل صحيح راح يستخدم العلاج. and 3 ultimately they meet أو reach the therapeutic goal واللي هو هذا الهدف من ال communication process. طلاب إن شاء الله نهاية كل lecture there is assignment يعني مجموعة من الأسئلة وأتمنى تجاوبون عليها بخط إيديكم. وحاولوا قبل لا تجاوبون كل اللكتشر نوت closed يعني متباعون تحلون الأسئلة وبعدين تشوفون انتو شنو الويك بوينت انت بيا نقطة وقفت أو شنو اللي ما تذكرته. it's okay تقدر بعد ذلك تباوع وترجع تكتب. المهم انه تتعلمون. الغرض من التعليم الإلكتروني انه احنا نتواصل وانه انتو تتعلمون. Thanks a lot for your listening.